Yes. I have already filed my main objections to the main review petition. All the aspects have been taken into consideration by the division bench and contempt was dropped. We have paid the entire liability. Yes, ಇದ್ರೂನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ liberty is reserved to the complainant to work out his grievance ಅಂತ ಇದೆ. Yes, ಹೇಳಿ. I have filed a review petition number 590 in this honorable court on contempt petition. In this contempt petition, before case, honorable High Court number 1, court hall number 1. Oh, thank you. Court hall number 1 has already exempted, condoned 107 days ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ my lord? I have brought that order. See, whenever a probe is required, review is not maintainable. Whenever a detailed probe is required in the case, review cannot be. It is not. It cannot be a review petition in the appeal in the guise of a review petition. Subsequently, court hall number 1 itself has given one more condonation. An order has already been passed on condonation, giving them notice so that they can also participate and tell. When was that condonation order was 52 passed? days. No. Date of order. Date of order. Notice is issued on IA1 and the main petition. Where is the delay condoned? Condoned anta kottilla. They have, honorable court hall number 1 has said issue notice so that they will also have a opportunity to say their opinions. ಅವರು ಒಂದು objection statement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In that objection statement, insofar as the suppressed document, which is equivalent to fraud or something like that, they have not used any word to show anywhere. At least some serious reasoning must be there to say they have not done any suppression or either. Ultimately, what has happened, that particular thing, when I have categorically said it is a suppression and a fraud, if they don't give any reasonable reasoning, it is equivalent to negative pregnant statement, which is of no use. It helps me, not them. That means, in effect, they have accepted my statement. This is law. What is the anta suppression? ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ What ನನಗೆ. is the suppression? Huh? What is the suppression or what fact is suppressed? Suppression ಏನಂತಂದ್ರೆ, I will tell you that. In CCC, that is contempt case, honorable court said that he has not done anything ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, I did not have that one particular document which is no suppression in annexure 3 of review petition. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. What is that document, annexure 3? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ, What is that? annexure 3. What is that document, annexure 3? RP. Annexure 3 is the document. ಏನದು? ಅದೇನಂದ್ರೆ annexure 3 is the document. Annexure 1, 2, 3 ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ABCD ಅಂತ. ABC. See, in that case, I am sorry. I am really sorry. See, ಇದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ they have referred to Supreme Court. They have referred to Supreme Court order na refer ಮಾಡಿ. They have given to all the officers like us, but they have not given to employees. As a consequence of which, in contempt petition, page number 10, second para. Sir, you were a party in that Supreme Court case. New party idra Supreme Court case. Yes. Supreme Court ನಾನಲ್ಲ, There were respondents ಹೋಗಿದ್ರು. There was another batch. At the file. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. There are some rules of 3 institutions. Please. So there was a provision to suspend them without holding any inquiry or without giving. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಇದು gratuity, difference of gratuity was required. ಅದೇ ತಾನೇ ಇದು Justice Ramajoy sir statement ಇದೆ. ಅದಲ್ಲ. This is where
The gratuity act was amended subsequently. We were directed to pay the gratuity amount based on the subsequent amendment. We went up to apex court. The apex court also confirmed it, but gave some time limit. So we have complied the order, not only in respect of his Honorable case. court, There was may we- another 2 batch of writ petitions Special in all. petition. That's what we asked, whether he was a party in that. No, Supreme Court, he was not a party. He was a party in the division, writ petition and writ appeal, that's all. So according to him, this Supreme Court judgment is suppressed. If most honorable court, No, is it your case that the Supreme Court judgment was suppressed? In contention, ಏನ್ suppression ನನ್ನ ಆಗಿರೋದು? ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ CCC ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ they have one more case on same 1/1/2007 has come to this honorable court, which is really surprising. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ? ಒಂದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಇಂದಲೇ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ CPCS. ಅಲ್ಲ ರೀ, 1/1/2007 ಇಂದನೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ ಡೇಟ್ ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ 2 ಡೇಟ್, ಅವತ್ತಿಂದಲೇ ಆಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ. Page number 2 of my objection. ಅದನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ಫುಲ್. I given a table in page number 2 of my objection statement. There is no dispute about this. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೀವಿ. Date of superannuation Yes. 31/5/2007. Yes. You have given it from 31/5/2007. For 31 years, 5 months, we have taken into consideration the total length of service. 31 years. 31 years, 5 months. Years. The last drawn wage was taken into consideration 26,258. When otherwise, this court has said that he has to work out his Yes, remedies. yes. Ashte. See, Liberty was given there to cannot be a him. review, that is a settled position of law. Liberty was. No, I Probe tell is you, required, review is not maintainable. I beg honorable court to hear me for some time, please. How long? Ah, Some time means how long? for 52, I will tell today itself, our Supreme Court are, How long you will argue? how long? How much time you need? A very little, madam, I will show our Supreme Please Court tell order. us, because Ah. you are in review, not in appeal. Ah, ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ exactly, I have read it. ಹಾ, This is in civil procedure code. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಹೌದೌದು, ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇ, ಅದರದ್ದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Dosibai 74. In the case of 1971 SCC 613 AIR 1971 SC 2355 and 1970 3 SCR 830 ಇಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಡರ್ದು ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪಡನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್? ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ನೋಯಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಈಸ್ in res judicata, a rule of procedure cannot supersede rule of law of land anta. Gratuity is a rule of law of land. Question of law is there in that. Procedure is 52 days. Adu is ಈಗ ಅವ್ರಂಗೆ ಏನಾದ್ರು law is they have acted contrary to some law etc. The court has reserved liberty to question that endorsement. He is given a clear. See, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ 3 grounds. ಒಂದು, something was left out which was not within your knowledge. Secondly, ಏನಾದ್ರು subsequent event ಇದ್ರೆ, any other reasons court finds sufficient. ಇದ್ರೊಳಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ಫುಲ್ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, it says a person should when a court of when a question of law is at the jeopardy, it should not be it can be accepted ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Mere late submission does not affect the gravity of the case ಅಂತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೇಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Mr. Avinash. There is mistake or error on the face of the record. It's final and
The court case I am referring to is here. Not self-evident, has to be detected by the process of reasoning, can hardly be said to be proof is required. 25. It cannot be reheard. Court case I So am ನಿಮ್ದು ಏನು ಒಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ತಾನೆ. ಡಿಲೇ ಅದು ಆಗೋಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಡಿಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು. ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು 14 ಅಂತಿದೆ. ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ there is one more, it is there shown there. ಅದೇನಂದ್ರೆ 424 ನಲ್ಲಿ 13%, you have to tell us you have filed the review petition on what ground. ಅದೇ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ. my most worshipful court should see that from that angle. ಮೊದಲು ಎರಡು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದು ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಆ ಆರ್ಡರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನಿಂದಲ್ಲ, I have not done ಅಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಆರ್ಡರ್ ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತಾವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಒಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1998 in this honorable court only, it has already been very clearly has been specified that from 1/1/1998 onwards there is no differentiation between employees and executives ಅಂತ ನಿಮ್ಮ honorable court it has given in a BML case only. Most worshipful madam, such being the case, having given officers as late as 2022 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ who have worked from first 1/1/2007 post retired ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 75 years. ನೀವು ನಿಮ್ದೊಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್, ನಿಮ್ದೊಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ನನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದು 43908. ಎರಡನೇ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ? ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Similarly, my brothers and sisters who have served equally beautifully to the company, why they have not been given who are eligible? Pardon? ಅವರ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಾಕೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಆನರಬಲ್ ದಿಸ್ ಆನರಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 43908 is my case. In that they robust 3-in-1 ಆರ್ಡರ್ ಅದ್ರೊಳಗಿರೋದು. 445 ಅಂತ ಇವ್ರ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 75 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮಗೇನು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು PI ಅಲ್ಲ, PI ಅಲ್ಲ. It is gross injustice to my brothers and sisters if it is not given. It has to be given. ಆ ಲೆಟರ್ ತಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ 12-14 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 to 6 days ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದೇನು ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ. 43,908 ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. No. Whoever who were parties, they 43,908 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರ, ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರ? ಇವರೊಬ್ರೆ.
There was another batch of writ petitions where other officers. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. He was only the person ಈ ಕೇಸು 3 ನಿಮಿಷದ ಕೇಸ್. ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ PIL ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ it causes prejudice. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲೂ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮ ಕೇಳಿ. ನಾನು make one submission. 3 ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋ ಮೋರ್ ದನ್ 3 points, ಈಗ 5 minutes. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಸರಿ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಟ್? ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್? Giving a benefit to them is really an injustice. ಅದಾಗೋಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. 75 ವರ್ಷ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ 4 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೋರ್ಟ್? ನಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ. I don't know, honestly. Considering the compliance affidavit submitted by the other side and on hearing the parties, by the order under review dated 8/9/2023, disposed of the matter, holding that disposed of the matter. It appears that the appellant, the petitioner, questioned the accuracy of the calculation made by the respondent in the compliance. This court held that while exercising contempt jurisdiction, court cannot undertake a critical examination of the compliance stand taken by respondent accused, further reserving liberty to the complainant to work out his grievance before competent authority. The review petition was dropped. Contempt petition was dropped. Contempt was dropped. The review petitioner, whose party in person, submits that his arrears are paid, but similarly situated other employees have not been paid, and the order of the Supreme Court is suppressed in the contempt petition. There's a larger bench. 2023 ದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೆ. In reply, she so and so learned counsel for that is not ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, no, we are saying that his right will also be affected if there is calculation error. Counsel for respondent accused submits that for the cause of others, the petitioner cannot maintain a review petition. Second, it is submitted that the dues of other employees are paid or being paid. Paid, everything is paid. I have stated in my statement. In this He also admits. ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ. Where they have given? Ask. Everything is ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There is no grievance from any part of the. 112,000 ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ UPCPSCs ಕೊಟ್ಟಿವೆ in the entire India. Petitioner cannot. Okay. I don't know. Maintain a review petition, and he doesn't get locus to do that. Secondly, the Honorable Supreme Court in Sanjay Kumar Agarwal and others versus State Tax Officer and others, referring to several other earlier judgments, in para 16 of the judgment has summarized
the law regarding the power of the court in a review petition, it is clearly held that an error which is not self-evident and has to be detected by a process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record. And in such case, and in the guise of review, the matter cannot be reheard and corrected. If, as already noted, if there is any arithmetical error in calculating his dues, this court, in the order sought to be reviewed, has already granted, has already reserved liberty to the petitioner to seek appropriate remedy. There are no grounds to consider this review petition. Therefore, petition and IA number 24. 1 of 24. Rejected. Yes. Sir, number 15, Rajveer. Pharmacy issue ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋನಾ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪುಲ್. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಡೆಕೋರಮ್, ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ